So let's use our creative imagination. Donc, utilisons notre imagination créatrice. If we say visualization, Si on dit visualisation, we go, oh, I can't visualize. et alors nous allons dire, oh, moi je suis incapable de visualiser. But actually it's utter nonsense. Mais en fait, c'est un non-sens absolu de dire ça. We spend all day visualizing. Parce que nous passons notre journée entière à visualiser. That's all we do. C'est tout ce que nous faisons. Thinking of all the people and the things and the jobs and the place and this and the that and the food and the car. Everything we're thinking is kind of also, it's like visual. It's like we're imagining it. Otherwise we wouldn't even know what to do. Et nous pensons et à des gens, et à notre travail, et à notre maison, et à notre voiture, et à toutes ces choses de la journée. Et qu'est-ce que nous faisons à chaque fois? Eh bien, nous le visualisons. Et notre pensée est visuelle, autrement on ne saurait pas quoi faire. When you think of your friends, Quand vous pensez à vos amis, especially if you're in love with them, et particulièrement or if si they're your children, ou si ce sont vos enfants, you're visualizing them perfectly, vous les visualisez parfaitement, in detail, en détail, all the time, tout le temps, and enemies as well. et les ennemis également. So we can visualize. Donc nous sommes capables de visualiser. And we can concentrate. Nous sommes capables de... If you're really angry with somebody, Déjà, si vous êtes en colère avec quelqu'un, you know, there's all the people around, et il y a tous les gens qui sont autour, you don't say to them, be quiet, I'm trying to be angry. et vous ne dites pas à tous les autres, et taisez-vous, restez tranquille, j'essaye d'être en colère. Your concentration is perfect. Votre concentration alors est parfaite. We know this. On sait ça. Okay. Okay, so we imagine in front of us Tara. Donc, on imagine devant nous Tara. We'll talk more about these Buddhas and how they, you know, who they all are and everything later. Bon, on parlera plus tard un peu plus de tous ces Bouddhas et de ceux qu'ils sont vraiment. But basically, there are two ways in which the Buddha mind manifests for our benefit. Mais à la base, il y a deux façons dont les esprits des Bouddhas se manifestent pour notre bien. One is like the regular form, like Shakyamuni Buddha, human form. Première façon, c'est une forme un peu régulière, comme la forme de Bouddha Shakyamuni. And one is expressed in the Vajrayana. Et puis, il y en a une qui s'exprime dans le Vajrayana. It's called the Bodhisattva aspect of the Buddha. Et qu'on appelle l'aspect du Bodhisattva du Bouddha. You know, this gorgeous looking. Et donc, avec cet air It's coming from the Indian royal aspect. et qui vient de cet aspect royal indien. So each of them really just represents a different mental quality, that's all. Et chacun de ces Bouddhas représente simplement une qualité mentale différente. If you look at Shakyamuni, Et même Shakyamuni, he's the manifestation of subdued body, speech and mind. il est la manifestation du corps, de la parole et de l'esprit dompté. Visually, he represents that. Visuellement, il représente. It's like a visual language. C'est pas un langage visuel. When you learn that language, Quand vous apprenez ce when you langage, look at the statue of the Buddha, quand vous regardez la statue, you will know the meaning. et à ce moment-là, vous allez en connaître, en savoir quel est son sens. Literally, it's a visual language. Et littéralement, c'est un langage visuel. So here, the form is in the tantric aspect, bodhisattva aspect, more gorgeous looking, you know. Et donc ici, la forme, c'est sous l'aspect tantrique, sous l'aspect bodhisattva, donc encore plus et magnifique et beau. And there's logical reasons for that psychologically. We'll talk about that tomorrow. Et il y a une raison logique pour cela psychologiquement, on en parlera demain. So there are three essential qualities of enlightened beings, Et il y a trois qualités. of a Buddha. Il y a trois qualités essentielles d'un être éveillé, d'un Bouddha. Compassion, La compassion, wisdom, la and sagesse power. et le pouvoir. So it's the infinite compassion or empathy to be of benefit to others, Donc c'est la compassion infinie ou l'empathie infinie pour être bénéfique aux autres, the infinite wisdom to see perfectly how to do it, et la sagesse infinie de voir parfaitement comment le faire, and the power to do so. et le pouvoir de le faire. It's like action energy. Qui est comme l'énergie. So traditionally in Tibetan Buddhism, you know, Chenrezig Avalokitesvara is the manifestation of compassion. Donc traditionnellement, au Tibet, Chenrezig ou Avalokitesvara est la manifestation de la compassion. Manjushri, Manju, gentle voice, Jamyang in Tibetan. Manjushri, Jamyang en tibétain, et la voix est douce He's holding a sword with a tip of fire on it. et qui tient une épée Sword, avec du feu dessus cutting through ignorance. qui tranche l'ignorance. He represents the wisdom to know how to help others. Et donc lui représente la sagesse de savoir comment. But you've got to have the ability to do so. Mais il vous faut avoir la capacité de le faire, Power. le pouvoir. And this is often depicted as Tara. Et ceci est souvent dépeint sous la forme de She's like Tara. action energy, Tara, c'est comme l'énergie getting things done.
et arriver à faire les choses, cutting through the obstacles, et couper à travers les obstacles, making things happen. faire que les choses se passent. Fearlessness, C'est le non-peur, courage. le courage. She's often referred to as, her name means liberator. Et souvent, on se réfère à Tara, en fait, son nom veut dire Tara, Dolma, liberator. libératrice. Tara, Drolma, Yeah, and libératrice. she's known as the liberator from the fears of samsara. Et elle est connue comme étant la libératrice des peurs du samsara. Samsara just means, remember, for the Buddha, just being caught up in all the rubbish. Et samsara, souvenez-vous, pour le Bouddha, ça veut simplement dire être pris par toutes ces mauvaises choses. So Tara's a really important one for us. Et donc, Tara est vraiment importante. We all need this energy badly. On a tous besoin de cette énergie, Courage, de courage, action. d'action. So we just imagine her in front. Et donc, simplement, nous l'imaginons ici devant. Do our best. If not familiar, doesn't Et matter. faites de votre mieux. If you have a spiritual teacher already, Si vous avez déjà un maître spirituel, a lama, un lama, a guru, un gourou, a person you see as the embodiment of Buddha for you, une personne que vous voyez comme étant pour vous la personnification Yeah. du Bouddha, you think that their mind, out of their kindness, they are manifesting their mind in the form of Tara in front of you. et vous pensez que de leur bonté, ils manifestent et leur esprit devant vous, pour vous, sous la forme de Tara. Yeah. So when you think Tara, Donc quand vous pensez Tara, you think my guru. vous pensez mon maître. And when you think my guru, Et quand vous pensez mon gourou, you think Tara. vous pensez Tara. As Paponka Rinpoche says, Comme le dit Paponka if Rinpoche, Buddha is not, if the guru is not the Buddha, si le gourou n'est pas le Bouddha, then who is? alors qui est le Bouddha? We need to think about this, of course, Et bien sûr, il nous faut contempler cela. and we'll talk. Et on en parlera. So anyway, if you don't have a teacher, Quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas de maître, maybe you think you'd like one. et peut-être que vous pensez que vous aimeriez en avoir un, Well, try and imagine them out there twiddling their thumbs, waiting for you to recognize them. eh bien, essayez d'imaginer votre maître là-bas quelque part en train de se tourner les pouces en attendant que vous le reconnaissiez. So you imagine it's their mind Et imaginez que c'est manifesting as Tara à lui qui se manifeste for your benefit. pour votre bien à vous. It's very personal. C'est très personnel. So Tara's gorgeous. Donc, They're all gorgeous et magnifiques, ils sont tous magnifiques. in this aspect of the Buddha. Mais cet aspect du Bouddha, They say they're in the aspect of youth, et ils disent que le Bouddha est là sous l'aspect de la jeunesse, all about 16 years old, à peu près 16 ans, gorgeous looking. et vraiment magnifique. And she's green color, Et de couleur verte, which kind of means action. qui veut dire en quelque sorte l'action. She's sitting with her left leg crossed, sitting cross-legged. Et elle est assise, les jambes croisées, Yeah, but her right leg is out, resting, relaxed, on a little multicolored lotus, in a kind of relaxed pose. et sa jambe droite est repliée dans une posture relaxée. Yeah, on a Sa multicolored. droite est étendue, She's pardon, sitting on a multicolored. Her right leg is resting on a multicolored lotus, et sa jambe droite repose sur un lotus multicolore, yeah, and her left leg is drawn in, as I said. et sa jambe gauche est repliée. Yeah, she's sitting on a multicolored lotus, Elle est assise sur un lotus multicolore. and on that lotus is a flat sun disc and moon disc. You can't see them; they're like two flat cushions. Et sur ce lotus, il y a un disque de soleil et de lune, comme deux coussins plats qu'on ne peut pas And they voir, represent wisdom and compassion. qui représentent la sagesse et la compassion. And she's kind of often in these pictures they're kind of naked, really, Et souvent, mostly. sur ces images, elle est pratiquement nue. She's got on her lower part of her body kind of rainbow-coloured silken clothes. Et sur la partie inférieure de son corps, elle a des espèces de vêtements de soie multicolores. But up the top, often she's got nothing on, just lovely-looking breasts. Mais sur la partie supérieure, elle ne porte rien, simplement une très belle poitrine. And then decorated in this royal-style jewelry, lots of jewelry. Et elle est décorée avec beaucoup de bijoux style royal. Her neck, Et à son upper arms, c'est le haut de ses bras, wrists, ses poignets, ankles, ses chevilles, toes. ses doigts. Yeah. So her hair is partially held up in a top knot. Et sa chevelure est partiellement attachée avec un chignon And decorated nicely. You can see it sticking above her head. et décorée joliment. And a five-pointed kind of like a tiara, like a crown in front. Et elle a comme une tiare, une couronne sur le devant de la tête. And the rest of her hair is down her back, very crystal clear, long black hair.
Et le reste de ses cheveux et descend le long de son dos, des cheveux noirs clairs comme du cristal. Everything's made of light, not like a statue. Tout est fait de lumière, pas comme une statue. Her face is totally gorgeous. Et son visage est totalement magnifique, Full of love and kindness. plein d'amour et de bonté. Looking at you, Et vous regarde, wanting only to help you. simplement pour vous regarder. That's her job. C'est son job. In fact, think of her like a mirror image of your potential. Et en fait, pensez à elle comme étant une image qui miroir de votre potentiel. She's showing you what you can become. Elle vous montre à vous ce que vous pouvez devenir. So her right hand is at her right, on her knee. Sa main droite est posée sur The son fingers pointing up. et avec les doigts Fingers on her right knee pointing. Palm is up, et avec la paume sur le dessus. and her thumb and her ring finger are holding the stem of a blue upala flower. Et son pouce et son annulaire tiennent la tige d'une fleur upala bleue And it blooms at her right ear. et qui s'épanouit devant elle. And this open palm is like in the gesture or mood of giving. Et cette paume ouverte est dans le mudra ou dans le geste du don. And her left hand is at her heart, the fingers pointing up. Et sa main gauche est près de son cœur et les doigts est pointant vers le haut. The mudra, I always forget what it is, enlightenment or something. Dans le mudra du refuge. I forget what it is. J'ai oublié ce que c'est ce The finger, the ring finger and thumb are holding the stem of another blue upala flower. Et son pouce et son annulaire tiennent la tige d'une autre fleur upala. That blooms at her left ear. That blooms at her left ear. Et qui s'épanouit près de son oreille gauche. So everything's radiant, Tout est radiant, gorgeous, magnifique, gorgeous. gorgeous. What's gorgeous en français? Magnificent. It's enough. Magnificent. Fine. Okay. So now, okay, good. So just imagine her there, Donc simplement, imaginez qu'elle est là dying to help you. et elle meurt d'envie de vous aider. That's her job. C'est son job. So then from her brow, just imagine she sends these really radiant laser beams of white light. Et de son front, simplement, imaginez qu'elle envoie comme ces rayons de lumière blanche That penetrates your brow, qui pénètrent dans votre front fills you completely. et vous remplissent complètement. And imagine first what it does is totally eradicate all the heaviness and the sickness of this body of ours. Et imaginez que d'abord, ce que vont faire ces rayons, c'est qu'ils vont éradiquer totalement toutes les maladies de notre corps. Full of this blissful light. Vous êtes remplis de cette lumière et pleine de félicité. Imagine that. Imaginez cela. Now imagine this white light is completely purifying every imprint, every seed of every action you've ever done since beginningless time to harm sentient beings. All of these imprints instantaneously eradicated by this blissful white light. Maintenant, imaginez que cette lumière blanche et purifie, élimine immédiatement toutes les empreintes, les graines karmiques de tout le mal que vous avez pu causer aux êtres depuis des temps sans commencement. Tout est purifié par cette lumière blanche. Not one atom left. Il n'y a pas un atome qui reste. Radiant white light. De la lumière blanche irradiante. And again she sends these beams of white light from her brow. Et de nouveau, elle envoie ces rayons de lumière blanche de son front Penetrate our brow. qui pénètrent, Fill us completely. nous remplissent complètement. And this time with the marvelous potential of a Buddha to use the body to be of benefit to others effortlessly. Avec ce potentiel merveilleux du Bouddha d'utiliser son corps et sans effort pour être bénéfique. So even imagining just right now this body,
Donc vous pouvez imaginer que dès maintenant ce corps, possible only to be of benefit to sentient beings. et qu'à partir de cet instant, ce corps ne pourra que seulement être bénéfique aux êtres. Imagine that. Imaginez ça. How amazing. Comme ce serait Whoever incroyable. touches us, Et donc, smells us, et qui que ce soit tastes us, qui nous touche, qui nous sent, sees us, qui nous voit, hears us, qui nous entende, benefits just from my body. et en tirera des bienfaits. My Simplement presence de mon corps, de ma présence, can only benefit, qui ne pourra être can't que harm. bénéfique, qui ne pourra pas faire de mal. Full of this marvelous potential. Je suis plein de ce merveilleux potentiel. And now Lamatara so compassionately sends from her throat powerful laser beams of red light. Et maintenant, la Matara est avec tant de compassion et envoie de manière puissante de sa gorge des rayons puissants de lumière rouge That penetrate our throat, qui pénètrent par notre entering gorge, and filling us completely. entrent et nous remplissent entièrement. First, D'abord, totally eradicating all the imprints of all the harm we've ever done since beginningless time to all sentient beings with our speech. et d'abord éliminant complètement et toutes les empreintes de tout le mal que nous avons pu faire aux êtres depuis des temps sans commencement avec notre parole. All the lying, Tous ces mensonges, and even all the speculating. We mightn't think we're lying, but we just say rubbish, thinking we're speaking the truth and we're not. et même ce qui inclut toutes les spéculations et toutes ces fois où nous pensons dire la vérité, mais où nous ne sommes pas en train de dire la vérité. All the rabbiting on about nothing, Et tous ces commérages à propos de rien, all the harsh speech, et toutes les paroles dures, and all the bad mouthing, the criticism behind backs, toutes les critiques dans le dos des gens, all this negative energy, toute cette énergie négative, instantaneously purified, instantanément est purifiée. full of this marvelous red light filling us. Nous sommes et remplis de cette lumière rouge merveilleuse qui nous remplit. Again, Lamatara sends these powerful beams of red light from her throat. De nouveau, la Matara et envoie ces rayons de lumière rouge puissants de sa gorge So compassionately, avec tant de compassion penetrate our throat, qui pénètrent en notre fill corps, us completely. nous remplissent complètement. And this time with what else but our marvelous potential Et cette fois, avec quoi d'autre? Eh bien, notre potentiel merveilleux for pure, appropriate, beneficial, useful speech. et d'une parole pure, appropriée, bénéfique et utile. Such that any sound we utter, Et de sorte que tout son que nous prononcions, even just saying good morning, même simplement de dire even bonjour, just a laugh, même simplement un rire, will benefit whoever hears it. sera bénéfique à qui que ce soit qui l'entend. Imagine this. Imaginez This is ça. called the power of speech. Et ça, on appelle ça le pouvoir de la This is the parole. main gift of the Buddha. Et c'est le principal cadeau du Bouddha. And this comes from practicing virtue, Et qui vient du fait d'avoir pratiqué la from vertu, silence, du silence and from virtuous speech, et de la parole vertueuse. and refraining from non-virtuous speech. De ce fait de se réfréner, So our words naturally will be a benefit to whoever hears. Naturally. du fait de se réfréner de la parole non vertueuse. Et donc nos mots, alors, naturellement, sont bénéfiques à qui que ce soit qui les entend. And if we want to benefit sentient beings, Et si nous voulons aider les êtres, they have to hear our speech. il faut qu'ils entendent notre parole. And they have to listen to our speech. Il faut qu'ils écoutent notre They have to parole. want to hear it. Il faut qu'ils veuillent l'entendre. It's the gift of the Buddha, the main gift, Et c'est le principal cadeau que nous fait le Bouddha. full of this marvelous potential, Nous sommes remplis de ce potentiel merveilleux, this red light. cette lumière rouge.
Now Lama Tara so kindly this time sends radiant beams of blue light from her heart in the center of her chest. Maintenant, la Matara, avec tant de bonté, et envoie des rayons de lumière bleue puissants qui partent du centre de sa poitrine. Blue like the sky. Bleu comme le ciel. Penetrating our heart. Qui pénètre en notre entering into us and filling us completely. Entre en nous et nous remplisse entièrement. So this time eradicating all the rubbish, all the delusions, all the neuroses. Cette fois, éradiquant et toutes les névroses, toutes les pensées mauvaises. All the mental illnesses. Toutes ces maladies. All the afflictions. All the delusions. Toutes les délusions. All the misconceptions. Toutes les conceptions all this stuff that for the Buddha, so shocking, so radical, so marvelous, is not at the core of our being. Et toutes ces choses qui, selon le Bouddha, et c'est si choquant et c'est si radical, et nous dit-il, ne sont pas à l'essence au cœur de notre être. And thus can be removed. Et qui donc peuvent en être écartés. This is Buddha's amazing experiential finding. Et ça, c'est la découverte incroyable du Bouddha. This is the point of being a Buddhist. Et c'est ça toute l'idée d'être bouddhiste. The first part of Buddha, sang, the first part. Et la première partie du mot Bouddha, Sangye, Tibetan. Full of, just utterly eradicated, all the ego grasping, all the attachment, all the anger, and all the fears, therefore. Et donc, complètement éradiqué et tous les attachements, toutes les aversions et ego grasping, the root delusion. La délusion racine, la saisie de l'ego, et donc toutes les peurs. And just this alone is bliss. Et ceci déjà en soi, c'est la félicité. Our natural potential. C'est notre potentiel. Full of this marvelous blue light. Et nous sommes remplis de cette merveilleuse lumière bleue. Again, she sends the blue light, Lama Tara. De nouveau, la Matara envoie cette lumière bleue. Enters our throat, our heart. Qui entre en notre cœur. Fills us completely. Nous remplit complètement. And this time with our virtues. Mais cette fois, nous remplit de nos vertus. Which are at the core of our being. Qui sont au cœur de notre être. Indestructibly so. Et de manière indestructible. But now fully developed. Maintenant, elles sont complètement développées. Infinite wisdom. Nous avons une sagesse infinite clarity, infinite kindness, infinite love, infinite compassion, infinite patience, infinite generosity. This is who we really are. The qualities of a Buddha. Full of this. Our natural potential. This blue light. So now we imagine the lotus that she's sitting on and the one her right foot is resting on just kind of dissolve into light into her body. Et que le lotus sur lequel repose son pied droit et se dissout en lumière qui se dissout dans le reste de son corps. And then she very delightedly comes and sits above our crown, facing the same way as us. Et que avec ravissement, elle vient s'asseoir au-dessus de notre tête et faisant face à la même direction que nous. And then, wanting to be oneness with our body, speech and mind, she dissolves into green light. Et ensuite, et voulant être une avec notre corps, notre parole et notre esprit, elle se dissout en lumière verte. And fills us. Qui nous remplit. So imagine the energy of the Tara's body, speech, mind.
Donc imaginez l'énergie du corps, de la parole et de l'esprit de Tara, our lama's body, speech, mind, qui est en fait le corps, la parole et l'esprit de notre lama, and our own body, speech, mind et notre propre corps, parole. merge. Que tout ça se fond. Same thing. C'est la même chose. This is who I am. C'est ça que je suis. So kind of bliss out, Et donc, et rester dans cette félicité. big as the universe, Et aussi vaste que l'univers. vast, Vaste, clear, clair, no thoughts. pas de pensée. And now we think, well, this is marvelous for me. I'm Buddha. Et donc, maintenant, nous allons penser, bien, ceci est merveilleux pour moi, je suis maintenant Bouddha, But what about sentient beings? mais qu'en est-il des êtres? The only reason I've become Buddha Et la seule raison pour laquelle j'ai voulu is to help sentient beings. est pour aider les êtres. If I don't, who will? Et si je ne le fais pas, qui le fera? So imagine now, in front of us Donc nous imaginons maintenant devant nous, and everywhere, all the friends, all the enemies and all the strangers. There's no fourth category of sentient beings. et partout, tous les amis, tous les ennemis et tous les étrangers. Il n'y a pas en fait de quatrième catégorie. First of all, the enemies. D'abord les ennemis. We mightn't use this word, Bon, peut-être que nous ne but utilisons pas it's ce a good mot-là. word for the sentient beings who are the object of our aversion. Mais c'est un bon mot pour définir les êtres qui sont l'objet de notre aversion. You know, we sometimes think, oh yeah, there's no one I don't like. Et parfois, nous avons des pensées comme, en fait, il n'y a personne Well, que je n'aime pas. Check again. Mais vérifiez. Even those who annoy you, Et même ceux qui vous irritate you, ou qui vous irritent, upset you, qui vous énervent, frustrate you, qui vous frustrent, freak you out, et qui, like the rats, the cockroaches, the ants, the mice, qui vous font paniquer comme les rats, les cafards, that les annoying next door neighbor, souris, le voisin qui vous that énerve, mean boss. et ce méchant boss. We have lots of objects of aversion. Nous avons plein d'objets d'aversion. We'll call them the enemies for the sake of, this word. This is this first category, the objects of aversion. Et donc, pour cet exercice, entre guillemets, nous allons les appeler ennemis. C'est cette première catégorie. So put them right there in front of you, Et ces objets de notre aversion. Donc, Eyeball. mettez-les juste devant vous. right there, eyeball to eyeball, face to face. Et ils sont là devant vous, les yeux dans les yeux. Then to your left, your beloveds, Et puis, à votre gauche, et les personnes que vous aimez, the dear ones. et vos êtres chers. You wouldn't put your guru there. Donc, vous ne vous souhaiteriez Just pas mettre votre All your regular people, like your babies, your boyfriend, your wife, your sisters, the ones you adore. simplement les êtres ordinaires, comme votre petit ami et votre bébé, et votre femme, les gens que vous adorez, Objects of your attachment. les objets de votre attachement. Yes, and I understand sometimes they can be the same as the objects of our aversion, so decide where you put them today. Et bon, je comprends bien que parfois vos objets d'attachement peuvent être les mêmes que vos objets d'aversion. Mais là, il va falloir que vous décidiez dans quelle catégorie vous les mettez pour notre visualisation. And then all the rest, which is 99.999% of the universe, is the strangers. Et puis tout le reste des êtres qui représentent 99,99999 et des êtres de l'univers et qui sont en fait des étrangers. So they can put them to the right, in front of you, Donc vous pouvez les mettre devant vous mais sur la and as droite far as you can see to the horizon in front of you, et aussi loin que vous puissiez voir vers l'horizon devant vous. to the left and right, all the way out to the horizon, Et sur la gauche, sur la droite, jusqu'à l'horizon. above you as far as the sky goes, Et au-dessus de vous, aussi loin below que you, en dessous de vous and behind you, et derrière vous. all the strangers.
tous les étrangers. This will be all the sentient beings of all the realms of existence, but in the form of humans, which is the form they can get enlightened in. Et donc, vous visualisez ainsi tous les êtres de tous les univers, hein, mais tous sous la forme d'humains, parce que c'est sous cette forme qu'ils peuvent atteindre l'éveil. The whole universe full. Donc, tout l'univers en est rempli. So just think. Donc, pensez simplement. Every one of them is the same as each other. Chacun d'entre eux est exactement identique. From one point of view. Et sous un point de vue, They want to be happy. Ils veulent être heureux. They do not want to suffer. Et ils ne veulent pas souffrir. This is clear. Ça, c'est clair. So I must achieve this for them. Donc, je dois atteindre cet état pour eux. So first imagine from our hearts we send trillions and trillions of tiny green taras. Donc, d'abord, imaginez que de nos cœurs, nous envoyons des trillions, des trillions et des trillions de petites taras vertes into the hearts of first the enemies, qui entrent dans le cœur d'abord des ennemis taking away their suffering, et qui enlèvent leur souffrance. taking away the causes of all their meanness, their delusions. Et qui enlèvent les causes de toute leur méchanceté, de toute leur délusion. De leur freeing them from suffering. Qui les libèrent de la souffrance. Imagine this. Imaginez cela. These enemies. Ces ennemis. These horrible people. Ces gens horribles. And all the friends. Et puis tous les amis. Taking away all their pain. Et ça enlève toute leur all their suffering. Toute leur souffrance. All their causes of suffering. Toutes les causes de leur souffrance. Taras filling them. Et Tara les ressent. And then all the strangers. Et puis ensuite, tous les étrangers. Trillions of taras going out, behind, above, below, to the sides. Et des trillions de taras qui sortent et qui vont devant vous, sur les côtés, au-dessus, en dessous. Filling them. Et les remplissent. Taking away all their suffering. Enlèvent toute leur souffrance. All the causes of their suffering. Toutes les causes de leur souffrance. All their delusions and negative karma. Toutes leurs délusions, leur karma négatif. Trillions and trillions. Des trillions et des trillions. And as we're visualizing this, we sing a few of the mantras of Tara. Et puis tout en visualisant cela, nous allons chanter quelques mantras de Tara. Taking away the suffering of sentient beings. Et en débarrassant tous ces êtres and the causes, et de ces which causes, is negative karma and et delusions. de leurs causes, Yeah. qui sont le karma. Yeah. Om Tare Ture Svaha. 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 Totally liberated from suffering, all of them. Vous les avez totalement libérés de la souffrance, tous. So now we send taras again. Send taras again. Maintenant, nous envoyons de nouveau des taras, This time filling them with all their happiness. mais cette fois les remplissant de tous les bonheurs Giving all these enemies, all these strangers and all these friends whatever they want. et donnant à tous ses ennemis, tous ses amis, tous ses étrangers, quoi que ce soit qu'ils veulent, And turning them into Tara. et les transformant en taras. All of them. Tous, Trillions and trillions. des trillions et des trillions.
Om Tare Tutare Ture Svaha. 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 So now imagine all these transformed taras, trillions and trillions, dissolve from all the directions into each one of us, enhancing even more brilliantly our tara nature. Maintenant, imaginez que toutes ces taras, des trillions et des trillions de taras dans toutes les directions, et se dissolvent en lumière qui entre en nous et renforce encore notre nature de tara. So now we finish with the 4 immeasurable thoughts. Et maintenant, nous terminons avec les 4 pensées incommensurables. These marvelous aspirations. Ces aspirations merveilleuses. How wonderful it would be, think, how wonderful it would be. Pensez comme ce serait If merveilleux. all sentient beings could abide in equanimity, Si tous les êtres pouvaient demeurer dans l'équanimité, free of attachment, ignorance and hatred. libres de l'attachement, de l'ignorance et de la haine, May they abide so. puissent-ils demeurer ainsi. I will make this happen. Moi, je ferai en sorte que ceci That's the arrive. attitude of the Bodhisattva. Ça, c'est l'attitude du If Bodhisattva. I don't do it, who will? Si je ne le fais pas, qui le The fera? courageous attitude of the Bodhisattva. Cette attitude courageuse du The Bodhisattva, confidence. cette confiance. I will make this happen. Je ferai en sorte que ceci arrive. Please, Lama Tara, bless me to be able to do this. S'il vous plaît, la Matara, bénissez-moi afin que je sois capable de le faire. How wonderful it would be Comme ce serait merveilleux. if all sentient beings could have happiness Si tous les êtres pouvaient avoir le bonheur and its causes. et ses causes, May they have them. puissent-ils avoir? I will make this happen. Moi, je ferai en sorte que ceci se produise. Please, Lama Tara, S'il vous plaît, la Matara, bless me to be able to do this. bénissez-moi afin que je sois capable de le faire. How wonderful it would be Comme ce serait if all merveilleux. sentient beings could be free of suffering and its causes. Si tous les êtres pouvaient être libérés de la souffrance et de ses causes, May they be free. puissent-ils en être libérés? I will make this happen. Moi-même, je ferai en sorte que Please, cela Lama se Tara, produise. S'il vous plaît, la bless Matara, me to be able to do this. bénissez-moi afin que je sois capable de le faire. How wonderful it would be Comme ce serait merveilleux. if all sentient beings Si tous les êtres, were never parted from liberation's excellent bliss. si tous les êtres n'étaient jamais séparés de la libération, de la félicité excellente, May they never be parted. puissent-ils ne jamais en être séparés? I will make this happen. Je ferai en sorte qu'il en soit ainsi. Please, Lama Tara, S'il vous bless plaît, me Lama to be Tara, able to do this. bénissez-moi afin que je sois capable de le faire. So we dedicate and delight, Et donc, nous dédions et nous réjouissons these 20, 30, 40 minutes of thoughts. de ces 30-40 minutes de pensée, Every thought counts. et toute pensée compte. Just like you're not surprised if you play piano for 40 minutes. Et de la même manière que vous n'allez pas être surpris si vous jouez du piano pendant 40 You minutes, know that does not go astray. et vous savez que ça ne va pas être perdu. Well, why would 40 minutes of thoughts go astray? Eh bien alors, pourquoi 40 minutes de pensée seraient perdues? Of course they don't. Bien sûr qu'elles ne le sont It's pas. called practice. Et c'est ce qu'on appelle la There's pratique. no thought we've ever had that doesn't stay in the mind. Il n'y a aucune pensée que nous n'ayons jamais eue qui ne reste pas dans l'esprit. How amazing. Comme c'est incroyable.
So we delight in this. Donc nous réjouissons, nous ravissons And de all ça. the thoughts, all the seeds we've sown all day. Et de toutes ces graines que nous avons semées toute la journée. And we think we maybe nourish these seeds from this second forward. Et nous pensons, puissions-nous nourrir ces graines Without- à partir de cet instant, with our efforts, avec nos efforts, so that they do grow in the future afin qu'effectivement elles grandissent dans le futur, in our Buddhahood, dans notre bouddhéité, just as we motivated. exactement comme on s'est So motivé, then we will be of benefit to sentient beings just naturally. afin qu'alors nous puissions être bénéfiques aux êtres, simplement naturellement. And may bodhicitta grow and grow in the hearts of all. Et puisse la bodhicitta grandir et grandir dans le cœur de tous. And may all our holy lamas live long. Et puissent tous nos saints lamas vivre longtemps. And may we live long. Et puissions-nous, nous, vivre longtemps. Yeah. So see your dreams as dreams. Donc, voyez vos rêves comme des rêves. Be conscious that you're dreaming. Soyez conscient du fait que vous êtes... And as His Holiness says, if you can remember to, then meditate on emptiness in your dreams. Et comme le dit sa sainteté, si vous pouvez vous en souvenir à ce moment-là, eh bien, méditez sur la vacuité à l'intérieur de vos rêves. And then if you wake up in the morning, Et puis, si vous vous réveillez le demain matin, bliss out, et soyez plein de félicité, because your petrol tank of morality hasn't run out yet. que votre réservoir de moralité ne soit pas encore vide. Must make the most of the day. Et donc, je dois tirer le meilleur profit de cette journée Do some meditation. et faire un peu de méditation, Eat my breakfast. et manger mon petit Come to the déjeuner, teachings. et venir à Listen. l'enseignement, écouter, Analyze. analyser, Discuss. discuter, So we can continue to never give up working on our Buddhahood. et afin que nous puissions continuer et ne jamais abandonner jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité. And enjoy. Et puis profiter. Okay. Bonne nuit. Questions tomorrow. Les questions demain. Retreat mode. Retreat mode. Retreat mode, mind your own business. Donc, mode retraite, occupez-vous de vos propres affaires. Just ignore everybody. Ignorez tout le reste. Tout le Be monde. rude. Soyez grossiers. Yogis, yoginis walk straight ahead. Et les yogis et les yoginis marchent en regardant droit devant eux. They're like autistic. Ils sont comme autistes. Vous êtes supposé rire.